kujikurubisha kwa Allah. Azimfikii Mwenyezi Mungu nyama zake wala damu, isipokuwa kinachomfikia Mwenyezi Mungu ni ucha Mungu kutoka kwako wewe mwenye kutaka kuchinja ama mwenye mchinjaji. Kala sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema inna Allaha tayyib la yakbalu ila tayyiba, Mwenyezi Mungu ni mzuri, hakubali isipokuwa kizuri. Hakika ya bila shaka tukiendelea karibu na kumalizia, hakika miongoni mwa yale ambayo kwamba tuwafaa kuwa ni wenye kunini ni Eid. Hakika ya kulu ulama, maulama anasema sumia Eidu Eidan li'annahu yaudu bifaru yafrahu bihi almuslimuna. Hakika Eid imeitwa Eid kwa sababu inakuwa ni kurudi kila mwaka, na Waislamu wanakuwa ni kufurahikia. Na wakala sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akasema ayamu tashrik, siku za Eid, ayamu akuli wa shurbi wa dhikrillah, ni masiku za kukula na kunywa na kumtaja Mwenyezi Mungu, na ifai bila shaka mtu asherekee kama siku ya Eid kwa kumasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakika takwa, maulama akasema mtu ile isabiki ni mcha Mungu ni pale Mwenyezi Mungu anapokuona, yaraka Allahu fima amaraka wala wa alla yaraka fima nahaka. Mungu akuone katika yale ambayo kwamba amekuamrisha, na sikuone kwa yale ambayo kwamba amekukataza, hata kama siku ya Eid. Ya kuongelewa ni mengi. On the next episode of Corner. What is he up to? Siko sure. Hauko sure? Ama hutaki kuniambia? Get him drunk and make him tell you what he's up to. I know what happens in this club when it's closed. JMO told me. Pataje kwa event? Sini invite only. Usikonde, ndakupigia through pass. Uoga itakuzuia. Courage makes it free. Please just stop the nonsense already. Ama nini? Utanipiga? Kutokana na janga linalokumba nchi yetu, tumejipata katika hali ya kiwewe. Hali hii imeendelea kubadilisha maisha yetu kwa viwango vikubwa. Kukaa nyumbani kwa usalama wetu pamoja na wale tuwapendao. Kutokana na hali hii, imetulazimu kuwa na mitaa zisizo na watu, milango zilizofungwa, na uhuru wetu wa kutembea imepungua kwa kiwango kikubwa. Ila ni wakati kama huu ambapo moyo wa Wakenya wa ujasiri, ukakamavu na uwiano utatuwezesha kupambana na janga hili kama tulivyopambana na majanga mengine hapo awali. Na katikati ya majonzi na kiwewe hiki, bado matumaini yapo. Matumaini kuwa tutaweza kushinda janga hili na kuinuka kwa umoja kama Wakenya. Na tutakaposhinda janga hili, uzuri wa nchi yetu wa kipekee utakuwepo kutusisimua tena. Kwa mara nyingine, tutarejelea yale tunayoyapenda. Tutaelekea kwenye fuo za bahari kujivinjari, na tutarudi mbugani kuona wanyama wetu wa kifahari. Bila shaka, tutaanza tena kuunda kumbukumbu za kipekee na wapendwa wetu kwa kutangamana na kula vyakula vitamu. Tutajumuika na marafiki huku tukishangilia timu tuzipendazo. Tutaenda matembezi mbugani na tutajiburudisha tena kwenye mikahawa ya burudani. Pamoja tutashinda janga hili na tutarejelea yale tuyapendayo kwa dhati. Magical Kenya, uzuri wetu wa kipekee bado unatungoja.
Na hujambo mpenzi mtazamaji, natumai uvyema. Karibu kwenye Darubini ya Channel 1. Leo ikiwa ni siku ya 30 mwezi wa 7, ikiwa imesalia siku moja tu tuweze kukamilisha mwezi huu wa 7. Karibu kwenye Darubini ya Channel 1 tuweze kukujuza yaliyojiri hii leo, zikiwemo taarifa kuhusiana na COVID-19 ambapo tumeweza kuandikisha visa vingi tu kwa saa 24 zilizopita. Vile vile tunazo taarifa nyingi kuhusiana na biashara na vile vile spoti. Lakini kwanza mtazamaji, tuweze kupata muktasari wa taarifa zetu kuu kwenye vidokezo. Today we report 788 people who have tested positive following the testing of 5,521 samples. Idadi ya maambukizi ya corona humu nchini yazidi kuongezeka, visa vipya 788 vikinakiliwa. All arriving passengers on international flights with a PCR-based COVID-19 negative certificate whose body temperature is not above 37.5 degrees Celsius and do not have a persistent cough, difficulty in breathing, or other flu-like symptoms and have been tested 96 hours before travel shall be exempt from quarantine. Safari za ndege za mataifa ya nje zarejelewa. We have 1 month to go, and these institutions are definitely not ready. Na serikali yaahirisha ufunguzi wa taasisi za masomo ya juu na vyuo hadi Januari mwakani. Na hujambo mpenzi mtazamaji, karibu kwa taarifa zetu kwa ukamilifu. Jina langu Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara ni Lensa Ondigo. Tukianza ni kuwa abiria kutoka mataifa 11 pekee ambao hawatatengwa pindi safari za ndege za mataifa ya nje zitakaporejelewa katika muda wa siku 2 zijazo. Abiria hao ni kutoka Uchina, Korea Kusini, Japan, Canada, Zimbabwe, Ethiopia, Switzerland, Rwanda, Uganda, Namibia na Morocco. Waziri wa uchukuzi James Macharia amesema abiria hao hawatatengwa ikiwa watakuwa wamepimwa COVID-19 saa 96 kabla ya kusafiri na ikiwa hawataonyesha dalili za ugonjwa huo. All arriving passengers on international flights with a PCR-based COVID-19 negative certificate whose body temperature is not above 37.5 degrees Celsius and do not have a persistent cough, difficulty in breathing, or other flu-like symptoms and have been tested 96 hours before travel shall be exempt from quarantine. China, South Korea, Japan, Canada, Zimbabwe, Ethiopia, Switzerland, Rwanda, Uganda, Namibia, and Morocco. These countries are the countries with mild or limited community transmission. All they have declining incidences, and these are the ones initially we shall be allowing passengers to come from. Na mtazamaji, tukiendelea ni kwa Wizara ya Afya yatangaza hali ya kutishia kuhusu idadi ya watu wanaoaga dunia kutokana na ugonjwa wa COVID-19 bila kuugua maradhi mengine ya awali. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya Dr.
Rashid Aman amesema 9 kati ya watu 14 walioaga dunia kutokana na ugonjwa huo katika muda wa saa 24 zilizopita hawakuwa na matatizo mengine ya kiafya. Haya yanajiri huku idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa ugonjwa huo ikiongezeka hadi 19,913 baada ya visa 788 vipya vya maambukizi vikiripotiwa katika muda wa saa 24 zilizopita. Idadi ya waliopona imeongezeka hadi watu 8,121 baada ya wengine 100 kuruhusiwa kuondoka katika taasisi mbalimbali za kiafya baada ya kupona. Today we report 788 people who have tested positive following the testing of 5,521 samples. 100 patients have recovered from the disease. From this number, 8 are from the home-based care program and 92 have been discharged from various health facilities, bringing the total number of recoveries to 8,121. We report also the loss of 14 Kenyans who have succumbed to this disease, bringing the total number of fatalities to 235. For the first time since we started reporting mortalities, today we have reported 9 people who have died without coexisting comorbidities. And only 5 had coexisting comorbidities like hypertension, diabetes. So this tells us that the disease is assuming a different kind of effect on our population. And this is more the reason that we need to take these measures very, very seriously. These people who are dying without comorbidities are younger people in their very productive age group, and that is why we continue to appeal to the youth to ensure that they take these measures that we continue to articulate very, very seriously. Na tukisalia popo kwenye taarifa kuhusiana na COVID-19 ni kuwa naibu wa Rais William Ruto amewarai wa Kenya kumakinika na kanuni za kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19, akisema taifa hili litashinda ugonjwa huo ikiwa tu kila mmoja atawajibika. Wito huo umetolewa huku kukiwa na madai kuwa baadhi ya wafanyikazi wa serikali wanakaidi maagizo yaliyowekwa, hali ambayo inawafanya kuwa katika hatari ya kuambukizwa virusi vya korona. Naibu Rais William Ruto alikuwa katika kanisa la PCEA huko Kikuyu, kaunti ya Kiambu, kuhudhuria mazishi ya aliyekuwa katibu mkuu wa kanisa hilo Peter Kanye Kariuki. Ruto alihoji umuhimu wa kila Mkenya kumakinika na maagizo ya kuzuia na kudhibiti msambao wa ugonjwa wa COVID-19. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe, ambaye alimwakilisha Rais Uhuru Kenyatta, alisema marehemu Kariuki atakumbukwa kwa kujitolea kuwasaidia wanyonge katika jamii, ambaye pia alianzisha mpango wa Adopt a Family uliozinduliwa kufuatia kuzuka kwa ugonjwa wa COVID-19 hapa nchini. Let us take up our responsibility individually as citizens to ensure that we do not lose life and to ensure that we minimize infections by adhering to the protocols that have been issued by the government of Kenya through the Ministry of Health. Reverend Peter Kanye Kariuki has remained amiable and humble, and those who knew and interacted with him benefited immensely from his selfless leadership, wisdom, and generosity. Wakati huo huo, waumini wa dini ya Kiislamu wametakiwa kuzingatia kanuni za kudhibiti COVID-19 wanaposherehekea Eid al-Adha hapo kesho. Time has come for everyone to take responsibility. We are also insisting our brothers, the Muslim fraternity, to ensure they adhere to those protocols. That business of having communal food, that big plate I have noted, I have witnessed in the past. Let us this time ensure that everybody is celebrating this Eid in their homes.
Kwingineko, baadhi ya wabunge wanawake wameelezea wasiwasi kutokana na ongezeko la dhulma za kimapenzi wakati huu wa janga la korona. Mbunge wa Mbita Millie Odhiambo na mbunge wa kaunti ya Nairobi Esther Passaris wamelaumu sheria hafifu kwa uovu huo. Na serikali imetamaushwa na kile inachokitaja kuwa ukaidi wa wafanyakazi wa umma wa kutofuata maagizo ya kudhibiti maambukizi ya COVID-19, hali ambayo imewaweka katika hatari ya kuambukizwa virusi hivyo. Kwenye taarifa, mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kenywa aliagiza maafisa wa utumishi wa umma kupanga upya ofisi zao kuambatana na kanuni ya nafasi ya angalau mita 1.5, kupunguza wageni ofisini isipokuwa wale waliopangiwa, huku akiongeza kuwa wafanyakazi walio na magonjwa mengine hatari au walio na umri zaidi ya miaka 58 wafanye kazi kutoka nyumbani. Aidha, Kenywa amesema hali ya juu ya usafi ni sharti izingatiwe na walioambukizwa ugonjwa wa COVID-19 wanapaswa kupata vyeti vya idhini kabla ya kurejea kazini. Beatrice Gatonyengetich, Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, na sasa tuangazie sekta ya elimu, ambapo Wizara ya Elimu imeahirisha kufunguliwa kwa taasisi za elimu ya juu pamoja na vyuo vya mafunzo ya kiufundi hadi Januari mwakani. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amesema uamuzi wa kubadilisha tarehe ya kufunguliwa kwa vyuo hivyo kutoka mwezi Septemba hadi Januari mwaka ujao umejiri baada ya kubainika kwamba vyuo hivyo bado havijaafiki viwango vinavyohitajika vya kudhibiti COVID-19. Hata hivyo, Magoha alisifia vyuo vikuu kwa kutumia teknolojia kuendeleza masomo na hata kuandaa mahafala mitandaoni. Akihutubia taifa siku ya Jumatatu, Rais Uhuru Kenyatta aliagiza Wizara ya Elimu kutoa mwongozo mahususi kuhusu kufunguliwa kwa taasisi za elimu ya juu na vyuo, na akamwagiza Waziri wa Elimu Profesa George Magoha kushauriana na wadau ili kutafuta mustakabali wa swala hilo. Tunataka kuondoa ile doubt ambaye iko haswa kwa watoto wetu na tarehe za kufungua mashule yetu au vyuo vyetu vya masomo mbalimbali. Na tumekubaliana kwa mkutano wetu leo ya kwamba Waziri wa Elimu Profesa Magoha ataita mkutano wa washikadau wote wa elimu baada ya siku chache, na wakishamaliza mkutano wao na mashauriano yao wataitana waweze kupatia wazazi, waweze kupatia wanafunzi na watoto wetu wote vile tutaendelea na mambo ya elimu. Na kwenye mkutano wa wadau leo iliazimiwa kwamba vyuo hivyo vitafunguliwa upya mwezi Januari mwaka ujao. And my teams, all the PSS, Belio Kipsang, Julius Juan, Nabukwesi, we spanned out, plus other members of staff, and visited a sizable number of these colleges and inspected them. As to the level of compliance with the COVID-19 protocols, the last TTC I went to was yesterday, and that was in Machakos, but I have been to many others, including Regi, which was nowhere near being called ever going to be ready, and many others. But the long and short of it is that we have 1 month to go, and these institutions are definitely not ready. Akiongea katika taasisi ya ustawishaji mtaala jijini Nairobi, Magoha hata hivyo alisema vyuo vikuu vinaendelea kutoa mafunzo kupitia mitandaoni, huku chuo kikuu cha Egerton kikijiandaa kwa mahafala hapo kesho, ilhali kile cha Nairobi kitaandaa mahafala mwezi Septemba. So we want to encourage the university sector to continue to offer online programs. I am aware that there are many universities at the moment that are offering online exams and online teaching. The bottleneck will come when you are perhaps training the life sciences, like doctors like myself.
where the end product is that they must touch a patient. And we have to decide whether they are ready now to go and treat you. Well, the good side is that it would be desirable to have more doctors released before the end of the year. But if this is going to be an exception, then we as government must be prepared to provide PPEs for the examination classes in the final year so that we allow these doctors to graduate and join the others in the fight against COVID. Tume ya kuajiri walimu humu nchini inatarajiwa kuzindua mpango wa kijamii wa masomo utakaohakikisha wanafunzi kote nchini wanaendelea kupokea mafunzo. TSC will mobilize all teachers to embark on the community-based learning programs that the Ministry of Education will launch today. Thereafter, the Commission will issue guidelines to guide our teachers on the implementation of the programs. And we'll be asking our teachers that wherever they are, as they also obey the MOH protocols, they are at home like the rest of us mostly, and we'll just be telling them that wherever they are in the community that they are in, they then engage our children. Magoha alisema mpango huo utawashirikisha walimu kutoka maeneo mbalimbali huku masharti ya kudhibiti COVID-19 yakizingatiwa. If you stay in a court, Kanyanyaini Court where I stay, with 40 houses at Kanyanyaini Court, that court where the people mix and do things together, the teacher is supposed to teach in that court. Whether it is in the car park when the parents are not there, or if there's a big tree there, they can sit under a tree. If it is in the villages, the Nyumba Kumi phenomenon is the most important one to deal with. Na mtazamaji, taarifa hiyo kuhusiana na Wizara ya Elimu kuahirisha kufunguliwa kwa taasisi za elimu ya juu inatukamilishia awamu yetu ya kwanza ya Darubini. Lakini pale mtandaoni kwenye ukurasa wetu wa KBC namuona Kerry Esteri, Ronald Jr. na Obeds Kemboi wanasema wanafuatilia taarifa zetu. Na mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi sana, tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. You may be in the pit, you do not see how you could get out. But the good news is that you do not have to get by yourself. The Most High God is about to lift you out. He's about to turn the medical report. He's about to free you. He's about to open new doors, bringing new opportunities, new relationships. Kupata The Pit, bonyeza star 811 star 967 hash. Bonyeza star 811 star 967 hash. Next on. Most people have not been infected and remain susceptible. And the highly transmissible disease has surged in recent weeks. How do we live with it safely? Combating endemic diseases requires long-range thinking, sustained efforts, and international coordination. Such efforts take time, money, and most of all, political will. Akihutubia taifa Na mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Kumbuka unaweza kuzipata taarifa hizi kwenye mitandao yetu ya kijamii @KBC Channel 1 na @Sarafin_Robi. Tukiendelea ni kwa familia, ndugu, marafiki walikongamana katika sehemu ya Tongaren, kaunti ya Bungoma kwa hafla ya mazishi ya mwanahabari tajika Rose Welimo Wafula. Welimo aliyehudumu katika shirika la utangazaji nchini KBC aliaga dunia Jumatatu wiki jana baada ya kukabili ugonjwa wa saratani kwa muda mrefu. Alisifiwa kama mfanyikazi mwenye bidii aliyejitolea kuwasaidia wanahabari chipukizi. Hisia zilipanda kijijini Maliki, eneo bunge la Tongaren, kaunti ya Bungoma, huku familia, ndugu na marafiki wakijitokeza kutoa heshima za mwisho kwa Rose Welimo Wafula.
Walimu aliyekuwa miaka 67 hadi kifo chake kilichotokea tarehe 20 mwezi huu aliaga dunia baada ya kupambana na saratani ya matiti. Mume wake ambaye ni Jestimo Wafula alisimulia ukakamavu wa marehemu Walimu kupambana na jinamizi hilo la saratani ambayo ilibainishwa kuwa nayo mwezi Februari mwaka huu. Lakini juhudi zote tangu nianze kumuguza mke wangu tumekuwa harakati ngumu sana, kushoto na kulia. Nimeweza kusimama naye, ameweza kuugua na kuumwa hali ya juu, kuomba usaidizi nimsaidie ili nibadilishe ule ujungu alikuwa na wao sikia, afadhali mimi nimsikie nusu. Lakini nilijaribu. Wanawe pia walimwomboleza mama yao wakimtaja kama mama wa kipekee aliyejitolea kuboresha maisha yao ya usoni. I just ask God to give us strength to go through this and may we come out victorious, because my mom was a very strong woman and she would have loved for us to take up into her footsteps. And I believe we will not fail her. Dad, I need you to be strong and we shall walk through this together and it shall be well, because mom is our guardian angel right now and she's watching over us. Kwenye ujumbe uliosomwa na mhariri mkuu wa habari Kennedy Osir kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji nchini KBC, Dr. Naim Bilal alimtaja kama afisa aliyefanya kazi kwa ushirikiano na wenzake, aliyejishindia sifa tele kutoka kwa wafanyikazi wengine, ambaye ustadi wake kikazi utakumbukwa daima. As a senior in media profession, Rose mentored many without discrimination and treated everyone with the same courtesy and respect regardless of age. This is indeed a very sad occasion for the KBC fraternity. We have lost an exemplary staff member, but we also know that you have also lost a loving mother, aunt, sister and friend. Our thoughts at this moment are with all of you. Hadi kifo chake, Walimu ambaye alijiunga na shirika la KBC mnamo mwaka 1994 alikuwa mhariri wa habari kwenye mtandao. Aliaga dunia siku moja tu kabla ya kurejelea utaratibu wa tiba ya kimo baada ya kuruhusiwa kuondoka hospitalini na kuendelea na matibabu akiwa nyumbani baada ya hali yake kuimarika. Amemwacha mjane na watoto 5. Nikiripotia Darubini ya Channel 1, jina langu ni Sarafina Robi. Na mburiani sana Walimu. Walimu ameweza kuacha pengo kubwa sana hapa katika shirika la KBC. Kwa ndugu, jamaa na marafiki, tunasema pole na mweleze kuilaza roho yake mahali pema penye wema. Tukiendelea sasa na safu ya biashara, ni kuwa Benki Kuu ya Kenya inasema mpango uliocheleweshwa wa utoaji ufadhili wa kifedha kwa biashara ndogo na za kadri utazinduliwa mwezi ujao, mwaka mmoja tangu ulipopendekezwa na Wizara ya Fedha. Gavana wa benki hiyo Dr. Patrick Njoroge alisema ufadhili huo unanuiwa kutoa mikopo kwa wenye biashara ambao wanakabiliwa na changamoto kupata mikopo kutoka kwa taasisi za kifedha. Mkusanyiko wa habari za biashara ndo hapa. Akihutubia taifa kuhusu hali ya COVID-19 humu nchini, Rais Uhuru Kenyatta alitangaza kuzinduliwa kwa mtaji wa shilingi bilioni 3 zitakazotolewa kwa wenye biashara ndogo na za kadri kama mikopo ya riba nafuu. Hata hivyo, Wizara ya Fedha bado haijaweka mikakati ya utekelezaji wa mpango huo, huku biashara nyingi zikiwa katika hatari ya kusambaratika. Gavana wa Benki Kuu ya Kenya Dr. Patrick Njoroge amesema mwongozo huo unatarajiwa kuchapishwa mwezi ujao. Mpango huo utawadhamini wenye biashara ambao wanakabiliwa na changamoto za kupata mikopo kutoka kwa benki za humu nchini. The increase in optimism, the more optimistic scenario or more optimistic outlook by economic agents in the country, all that will lead to lending, increased bank lending. Kwingineko, Michael Joseph ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya kampuni ya Safaricom kuanzia mwezi ujao. Joseph atachukua mahali pa Nicholas Ng'ang'a atakayestaafu kutoka wadhifa huo ambao ameshikilia tangu mwaka 2007.
Joseph ametwikwa jukumu la kuboresha imani ya wateja wa kampuni hiyo. Tangazo hilo lilitolewa wakati wa mkutano wa kila mwaka wa wenye hisa wa kampuni hiyo uliofanyika kidijitali kuambatana na kanuni za kudhibiti COVID-19. Joseph amehudumu kama mwanachama wa bodi hiyo tangu mwaka 2008. As I said during our full year's results investment briefing, we are very pleased with our performance, which outperformed our EBIT guidance. Service revenue increased 4.8%, driven by a sustained customer acquisition, a return to double-digit mobile data growth, and continued M-Pesa and fixed data growth. Peter Ndegwa aliteuliwa kuwa afisa mkuu mtendaji wa kampuni hiyo mnamo mwezi Aprili mwaka huu. Mwishowe, wabunge wanamtaka mhasibu mkuu wa serikali kuchunguza miradi ya ujenzi wa mabwawa humu nchini na kuwawajibisha maafisa wa serikali na wanakandarasi ambao huenda walifuja pesa za umma. Wabunge waliojadili ripoti ya kamati ya bunge kuhusu ujenzi wa mabwawa humu nchini walisema licha ya kupokea kiasi kikubwa cha pesa, miradi hiyo bado imechelewa kukamilika, hali ambayo ni tisho kwa juhudi za taifa hili za kujitosheleza kwa chakula. Betty Kiptum, Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, sasa tuelekee viwanjani ambapo mashindano ya dunia ya wanariadha wasiozidi umri wa miaka 20 yataandaliwa kuanzia tarehe 17 hadi 22 mwezi Agosti mwaka ujao humo nchini, juma moja baada ya kumalizika kwa michezo ya Olimpiki baada ya kuahirishwa kwa sababu ya janga la virusi vya korona. Mashindano hayo yalikuwa yameratibiwa kuandaliwa mwezi huu, lakini yakaahirishwa kwa sababu ya sheria zilizowekwa za kuzuia kuenea kwa virusi vya korona. Awali chama cha riadha humo nchini kilikuwa na wasiwasi kwa mashindano hayo huenda yakafutiliwa mbali. Kuahirishwa kwa mashindano yenyewe huwa ama kuna maana kuwa baadhi ya wanariadha walionuia kushiriki watakosa fursa kwa sababu ya umri, kwani wanariadha wenye umri kati ya miaka 16 hadi 19 watakaoruhusiwa ama wataruhusiwa kushiriki. Mashindano hayo yatakuwa ya pili makuu kuandaliwa humo nchini baada ya yale ya Continental Tour yatakayoandaliwa uwanjani Nyayo tarehe 26 mwezi Septemba. Na tukiendelea ni kuwa washindi wa fainali ya kuwania kombe la FA baina ya Arsenal na Chelsea watapokea taji hiyo bila kuwapo kwa sherehe za kutuzwa uwanjani Wembley. Na kwa minajili ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona katika miaka ya awali, timu ambayo hutoa taji hiyo hutuzwa katika jukwaa mashuhuri uwanjani humo. Mechi hiyo itachezwa bila mashabiki uwanjani kwa sababu ya athari za virusi vya korona. Fainali ya mwaka huu itakuwa na lengo la kuelimisha watu kuhusu afya bora. Mtazamaji, kufikia hapo ndipo tunatamatisha habari zetu za Darubini ya Channel 1. Kumbuka pia utakuwa unazipata taarifa hizi mida ya saa 3. Nimekuwa wako Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara ni Lensa Odingo, na Mariambo anakuletea hali ya hewa. Kuwa na usiku mwanana. Ikiwa ndio unajumuika nasi, karibu katika awamu nyingine ya utabiri wa hali ya hewa. Natumai umeshinda vyema. Naitwa Mariambo. Hali itakuwa vipi katika saa 24 zijazo? Na ni kwamba usiku wa leo kutakuwa na mvua katika baadhi tu ya maeneo ya Mombasa, Lamu na vile vile Malindi. Ni hali ambayo tutamkia pia hapo kesho katika maeneo hayo ya Mombasa, Lamu na vile vile Malindi, japo mvua hii itaweza kupungua na kupisha vipindi vya jua nyakati za asubuhi. Hapa Nairobi hali itakuwa ni ya mawingu na vipindi vya jua sawia na maeneo ya Machakos, Kitui, Kajiado
na viungani mwake. Kaskazini mashariki mwa nchi tutarajie kuwepo kwa vipindi vya jua, japo kuna uwezekano pia wa mvua katika maeneo machache tu sehemu za Garissa, magharibi mwa nchi, na vile vile katika sehemu za kaskazini magharibi maeneo ya Lodwar na viungani mwake kutakuwa na vipindi vya jua itakayopisha mvua katika maeneo kadhaa tu, sehemu za Uasin Gishu, Baringo na vile vile katika sehemu za Kericho nyakati za mchana. Vile vile katika sehemu za Kisii, Bungoma, Busia na viungani mwake tutarajie kuwepo kwa mvua katika maeneo kadhaa itakaandamana na ngurumo za radi. Maeneo ya ukanda wa pwani tutakuwa tumetosheka mali, kutakuwa na mvua katika maeneo machache tu, sehemu za Malindi, Mombasa na vile vile Lamu. Hapa Nairobi hali itakuwa tu ya vipindi vya jua itakayopisha hali ya mawingu baadaye nyakati za mchana. Tuangazie sasa hali ya joto. Vitafikia nyuzi 24 hapa Nairobi, 33 katika sehemu za Lodwar na vile vile Mandera. Basi kwa haya unatamatisha utabiri wa hali ya hewa jioni leo. Tupate sasa hali itakavyokuwa katika maeneo mengine duniani. Kwa heri.